making it the first open world you might never truly finish. Det litt sykt å tenke på, men det fullt mulig. Alright, vi skal sjekke ut en ny GTA 6-video igjen, denne gangen fra en YouTuber som heter FragGix. Oh, nice intro. I like the music. Every gamer has experienced this moment. Okay. You sit down to play, not to beat the game, but just to exist in it. The best open worlds don't just give you objectives to complete. They give you a place you don't want to leave. True. Rockstar already proved how powerful that feeling can be. You can see it in Red Dead Redemption 2, where some players spent over 40 hours before even reaching Chapter 2. Det är sykt. 40 timmar för Chapter 2. But because the world kept pulling them away. So if this philosophy continues into GTA 6, Rockstar may be building something very different from a traditional open-world game, building a world players never want to leave. And buried inside Rockstar's patents are systems that could turn GTA 6 into something even more ambitious. All right. With fully explorable buildings, dynamic encounters, and online systems designed to keep the world alive for years, making it the first open world you might never truly finish. Det litt sykt å tenke på, men det fullt mulig. Jeg går ut ifra at han i hovedsak snakker om GTA 6 online-delen her. Altså story-moden, greit nok, kan selvfølgelig være noe man bruker ekstremt lang tid på, sånn som for eksempel Red Dead Redemption 2. Det er et spill som jeg var helt insane investert i selv. Og ja, nå brukte jeg sikkert ikke 40 timer før jeg kom til kapittel 2, men brukte mye tid generelt uten å egentlig gjøre så mye fornuftig. Dead Redemption 2 already showed what happens when Rockstar pushes immersion to its limit. The world was incredibly detailed, filled with random encounters, wildlife systems, and small activities that constantly Og jeg husker det bare gå på jakt i RDR2. While the story itself Du kunne bruke is about timevis 50 på det. hours. The average player spent nearly 80 hours before the credits roll, and a completionist can spend nearly 200 hours before achieving platinum. The reason many players stayed so long wasn't just the size of the map, but how the world constantly created things to do, because distractions in Rockstar worlds are carefully designed. Red Dead 2 contains over 100 random encounter events that can trigger while simply traveling. Det er jo det som gjør at sånn som RDR2 er så verdt å spille gjennom flere ganger, fordi at du kan komme borti og oppleve ting som du ikke gjorde første gang du spilte. Det gjør replay-valuen ekstremt høy. Towns are populated by NPCs that follow daily routines, which makes the world feel active, even when the player isn't interacting with it. The wilderness itself features around 200 animal species, many of which can be hunted, tracked, or studied in the game's compendium. For many players, this level of detail was exactly what made the world so memorable. But this level of immersion also came with criticism. The slow prologue frustrated many players. The honor system felt restrictive to some, and the heavy focus. Og der, for min del, jeg kan være enig med starten er litt treg, men det var så insane verdt det. For min personlige del, det var så verdt det med den sakte oppbyggingen som de gjorde i RDR2, 100% verdt det for min del. Men jeg forstår for folk som kanskje ikke har så mye tid å spille, at det kan bli tregt. Og jeg kjenner flere som faktisk ikke har fullført RDR2, selv om jeg synes det er ekstremt synd, men hovedgrunnen er at det tok for lang tid før det skjedde noe for dem. Jeg er så spent på hvilken vei de går med GTA 6 når det gjelder akkurat det der. Kommer de til å prøve å kjøre en litt balanse imellom for eksempel GTA 5, RDR2, eller går de 100% RDR2-veien med veldig slow, veldig mye fokus på realisme? Jeg er superspent på det. On real consequences made basic actions, like robbing stores or shooting NPCs, noticeably punishing. It's safe to say we won't be seeing these mistakes in GTA 6,
because in many ways, Red Dead Redemption 2 revealed both the strengths and the limits of Rockstar's design philosophy. The studio clearly wants players to live inside its worlds, not rush through them. And historically, Rockstar tends to treat its games as stepping stones, refining ideas between projects and carrying the best systems forward. Since Grand Theft Auto is Rockstar's flagship franchise, this leaves no room for mistakes, which means they have to push what already worked even further. So if Rockstar really does carry its best ideas forward, then the systems players loved in Red Dead Redemption 2 may only be the beginning. Also, if you're into stories like this, consider subscribing, because Grand Theft Auto 6 is where Rockstar's experiments are expected to converge. The 2022 leaks even showed debug menus referencing hundreds of dynamic world events, such as a DUI test, a yard sale, or even a crime scene. These are the small encounters that unfold naturally as players explore the world. And if Rockstar manages to bring even part of that system to life, it wouldn't be surprising if they end up blowing everyone's minds yet again, with hundreds of different encounters spread across the map, even small variations in location. Ok, jeg ser litt hvor han vil her. De har absolutt veldig mye de kan ta videre fra de siste 3-4 releaser sine og putte inn i et nytt spill. Men jeg er spent på hvordan de skal synke det der sammen, eller om de går på en måte mer en vei. Altså sånn som GTA 5 da, hvis man sammenligner det ned med RDR2, så er jo det er jo på en måte ikke fokus på realisme i det hele tatt. Det er mye mer satire, det er mye mer useriøst. Både storyen, karakterene. Det er to helt forskjellige nivåer. Så jeg er veldig spent på, skal de prøve å mikse det her sammen? For det er klart, RDR2 appellerer til en annen type player base, eller hva GTA 5 gjør, uten tvil. Selvfølgelig har du en stor gruppe som enjoyer begge deler, inkludert meg selv. Men som jeg sa, jeg kjenner mange som ikke takler RDR2, fordi at det var for tregt. De kom aldri i gang skikkelig, og de fikk aldri oppleve hvilke insane bra spill det er. Og det er sykt. Så derfor tror jeg også det er en risk for Rockstar å ta, og på en måte kjøre like hardt den veien på GTA 6. Selv om jeg håper de gjør det. Jeg håper de gjør det 100%. Men det blir veldig spennende å se. Timing or player choice can lead to entirely different outcomes. The result is a world capable of producing endless situations. Speaking of endless situations, one early Rockstar pre-production note from 2012 gives a glimpse into just how ambitious the studio's vision may have been. Every home interior modeled, every building enterable. And while that might sound jeg tror fortsatt ikke på det. Jeg tror fortsatt ikke det blir mulig å gå inn i absolutt 100% alle bygningene i hele spillet. Jeg tror ikke det er mulig. Ikke så stort som det mest sannsynlig kommer til å bli. Men du vet aldri. Men en 60-70% maybe. At first, with advances in modern technology and along with Rockstar's own interior generation patents, suggest it may be far more achievable than it once seemed. Instead of designing every building by hand, the system can generate interior layouts automatically using pre-built assets. In practice, that means far more buildings can become explorable spaces rather than simple decorations. And the more places players can enter, the more situations the world can create. One community that creates these situations themselves is the online community. And more specifically, jeg tror ikke det der blir en greie. Jeg tror ikke de kommer til å gjøre det på den måten. De har vært veldig tydelige på at de vil ha et handcrafted spill her. Så det at de kommer til å bruke et system som recreater, og der mye kommer til å se likt bare for muligheten for at man skal kunne gå inn i alle bygninger, for eksempel. Jeg tror ikke det. Og personlig så vil jeg heller ha at jeg kan gå inn i en mindre prosentandel bygninger der ting føles unikt og dager for bunnen av, eller at det er paste and copy. Dere skjønner hva jeg mener. Men det er meg da. And with Rockstar's acquisition of 5M, this community might soon play a much bigger role in GTA's future. 5M is a popular modding platform that lets players create custom multiplayer servers and tell their own stories. And almost immediately,
players began taking the idea of roleplay even further. With channels like Wanted already pushing the limits of what's possible with a 10-year-old game, it won't be surprising if Rockstar decides to take roleplay even further with GTA 6. But GTA Online has never exactly been a perfect system. Sessions are often plagued by... De kommer garanterat till att pröva pusha roleplay på offentliga GTA online-servere. Garantert. Og det kommer selvfølgelig være veldig positivt med mer funksjonalitet og muligheter, men jeg tror det blir vanskelig å få til noe som flyter veldig bra og seriøst. Vi vet alle hvordan GTA online er, i hvert fall på PC. Der er det litt mye tull og tøys. Heldigvis kan man nå spille i private session, så det hjelper. Cheaters. Lobbies frequently break apart, and the world struggles to keep large numbers of players together at once, which is why some players have described it as the most miserable experience ever. True. And jeg husker fortsatt på den tiden jeg spilte veldig mye GTA 5 online. Spillet kom endelig på PC, og det var super nice å spille på PC, med tanke på performance og så videre. Men jeg måtte faktisk en stund gi opp å spille GTA Online der, og gå tilbake igjen og spille det på PlayStation 4, for det var litt modding og sånn tull der også, men ekstremt lite i forhold til PC-versjonen. PC-versjonen hadde de null kontroll på. De ble money-dropper og glitcher og hacker på 24/7. Rockstar knows that if GTA 6 is going to last for years, the online world can't work like this forever, which might explain one of Rockstar's more interesting patents, a system known as session merging. Okay. Because one of the biggest limitations of GTA Online has always been its isolated sessions. True. Small lobbies separated from one another, rarely feeling like a single living world. This patent fixes this issue by dividing the map into different sections, allowing players to exist in what feels like the same world, while technically being spread across multiple sessions. It would give you the illusion that there are, for example, 100 players on the map while you were in a 20-player session zone on the map. When traveling to another area, you will seamlessly switch sessions without any loading screens. In other words, instead of dozens of isolated servers, GTA 6 could begin to feel like one mass... Det systemet han snakker om der, jeg husker ikke hva det heter, men det er flere spill som bruker det den dagen. I hvert fall lignende system. Blant annet World of Warcraft bruker det der. Så gjør det egentlig flere server er merget sammen, og så utenfor hvor du er, og utenfor hvor andre er, så blir du knyttet sammen. Så du føler, selv om du spiller på en veldig lav populated server, så føles det ut som at du er på en mye folk. Du møter basically folk på andre servere på din server. Det er noe lignende system han snakker om det. Also indicates the GTA 6 map to be huge, with some rumors suggesting it could be nearly twice the size of GTA 5's map. And when you combine a world of that scale with systems designed to keep players together, the result is something very different from what GTA Online has been until now. So if Rockstar is willing to build technology like this just to support the online world, it says a lot about how seriously they take the experience. The trailers already hint at that ambition, with crowded beaches, detailed NPC behavior, and so on, making the world already feel more alive than anything Rockstar has built before. And if this is just what Rockstar is willing to show before release, it makes you wonder just how much more is waiting beneath the surface. With an estimated budget of $1 billion, Rockstar continues to push the boundaries with each new title they create, constantly raising the bar for what gaming as a whole can be. Because building a world players never truly leave has always been Rockstar's real ambition. Whether or not Grand Theft Auto 6 will truly reach that level of ambition remains to be seen. But if Rockstar's philosophy is anything to go by, the goal has always been clear, as Strauss-Zelnick once put it. Now Rockstar's answer to that is just seek perfection. Or seek nothing short of perfection, and we'll get there. Alright. Det var det. Litt interessant video, synes jeg.
Gjerne kikk ut kanalen, han har flere GTA 6-videoer. Jeg tenker vi tar og så avslutte der egentlig. Det blir veldig spennende å se hvordan det blir, om vi noen gang kommer oss ut av GTA 6 når det først er blitt lansert eller ikke. Men det blir veldig spennende.